That makes two of us. This idiom is used to tell someone that you are in the same situation and feel the same way. এই ইডিয়ামটা নর্মালি আনপ্লেজেন্ট সিচুয়েশন বা নেগেটিভ ফিলিংসকে ইন্ডিকেট করে। মনে করো কেউ তোমাকে বললো আমার ক্ষুধা লেগেছে, আই এম হাংরি। এখন তোমারও সেম ফিল হচ্ছে, মানে তুমিও ক্ষুধার্ত। এখন তোমারও ক্ষুধা লেগেছে, এই কথাটা তুমি শর্ট ফর্মে বলতে পারো মি টু, মানে আমারও ক্ষুধা লেগেছে। আরেকটা ওয়েতে বলা যায় সো এম আই, আমারও ক্ষুধা লেগেছে, সো এম আই। সো এম আই বা মি টু এগুলোর পরিবর্তে তোমরা এই ইডিয়ামটা ইউজ করতে পারো। দ্যাট মিনস তোমাকে যদি কেউ বলে আই এম হাংরি, আর তোমারও যদি একই ফিল হয়, তুমি বলতে পারো দ্যাট মেক্স টু অফ আস। কেউ বললো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি মানি, তোমারও একই সিচুয়েশন, এখানে তুমি কি বলবে? দ্যাট মেক্স টু অফ আস। That makes two of us. Well, I guess that makes two of us. I guess that makes two of us. Yeah, that makes two of us. I am happy. That makes two of us. I passed my exam. That makes two of us. I am sick. That makes two of us. I am ready. That makes two of us. I'm tired. That makes two of us. I cannot eat spicy food. That makes two of us. I'm angry today. That makes two of us. I don't like candy. That makes two of us. I enjoy spending time with my family. That makes two of us. I'm excited about the new storybook. That makes two of us. Thanks for watching. Thanks for watching.